Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another new video in Sushmayam. If you are seeing me for the first time, hi, I'm Sushma. Thank you so much for stopping by and taking some time to view my content. Channel lo ide kaado inka chaala videos unnai. Do check it out and show some love. So ivala video మీరు already thumbnail lo chuse untaru. So it's all about the monthly favorites అని చెప్పడం అలవాటు అయిపోయింది. సో ఇట్స్ అబౌట్ ఓటీటీ రికమెండేషన్ స్పెసిఫికల్లీ. నేను యూజువల్లీ ఎవ్రీ మంత్ మంత్లీ ఫేవరెట్స్ ఆర్ ఇఫ్ నాట్ ఎవ్రీ మంత్ బట్ ఫ్రీక్వెంట్గా మంత్లీ ఫేవరెట్స్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ చెక్అవుట్ లైక్ నేను ప్లేలిస్ట్ ఇక్కడ లింక్ చేస్తాను, చెక్అవుట్ చేయండి. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో వేర్ ఐ గివ్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫేవరెట్స్ ఫర్ ద మంత్, like be it beauty, skincare, makeup, or hair care, or like miscellaneous electronic gadgets. I kind of cover every single thing. But video I want to keep it only for OTT recommendations because summer is here and on the Sundays or like on the weekends, what are you guys doing? Especially నేనైతే మంచిగా కట్టెలన్నీ వేసేసుకొని ఏసీ వేసుకొని all I want to do is like Netflix and chill or like OTT platform పెట్టుకొని I want to watch. That's how I've been doing and like that's how I was able to watch lot of things. యూజువల్గా నేను మంత్లీ రికమెండేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడు ఇన్ని రికమెండేషన్స్ చూసుండరు. So lately because of the summer heat, I was able to watch a lot of things these days. So specifically OTT recommendations చేద్దాం అనుకుంటున్నా because I feel సమ్మర్లో బయట ఎండలో తిరగడం కన్నా ఇంట్లో కూర్చొని లైక్ స్పెండ్ సమ్ ఫ్యామిలీ టైమ్ అండ్ వాచ్ సంథింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్. అండ్ చిన్నప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్లో కూడా నాకు అవే మెమరీస్ లైక్ యునో ఇంట్లో కూర్చొని లైక్ ఈటింగ్ మ్యాంగోస్, డ్రింకింగ్ రస్నా అండ్ కూర్చొని అందరం కూర్చొని మూవీ చూడడం. I kind of feel it's like a summer nostalgia thing and it's the best thing to do on sunny summer days. Yeah, I think I've given enough intro of that. But here I am with all my OTT recommendations. If you are also like me, on a hot sunny day, all you want to do is like sit down at home and watch OTT. Here I am for you, sending out the list. And without any further ado, let's get this list started. ఏది మిస్ అవ్వకుండా యాజ్ యూజువల్గా నేను ఇక్కడ లిస్ట్ రాసేసుకున్నా. వన్ బై వన్ వెళ్ళిపోదాం. దిస్ హ్యాస్ అ మిక్స్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ మూవీస్ ఆల్సో, ముందే చెప్పేస్తున్నా. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ గోనా టాక్ అబౌట్ ఇస్ క్రూ, the movie Crew. It is in Netflix. Inlo Kareena Kapoor Khan and Tabu and Kriti Sanan. These are the lead cast. Three ladies. These three are air hostess and they work for airlines. Actually, they tried imitating Kingfisher Airlines in a kind of way and in a kind of way not. But like ఒక ఎయిర్లైన్లో క్యాబిన్ క్రూ కింద వర్క్ చేస్తారు అండ్ ద ఎయిర్లైన్ వాళ్ళకి సాలరీస్ పే చేయరు అండ్ వాట్ ఆర్ దే గోయింగ్ త్రూ అండ్ దెన్ వాట్ దే కమ్ అక్రాస్. దిస్ ఇస్ ద ప్లాట్ అనమాట. They kind of made it interesting and funny and it's very fun to watch. I would definitely recommend. Actually, name cheppin list kaakunda there are many others, not many, there are few more I've watched but I didn't quite like it. These are something I really enjoyed and I felt like if I recommend, already నేను రికమెండ్ చేసా మా ఇంట్లో కానీ ఇంకా ఫ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ and they also liked it, so I kind of want to come here and recommend you guys as well. So that's about Crew. So the next one is Dragon. Idi kuda Netflix lo undi. I'm sure it was showing in Netflix top recommended. So I'm sure a lot of you have already watched it. But if you haven't watched it, you can watch it again. So it is the same hero as Love Today movie. General ga mana life lo highs and lows ela untayo, kind of same like highs and lows untayi movie lo. Very relatable ga untadi. Like college lo a guy who's a topper where he goes to college and then he becomes a bad boy. And then రియల్ లైఫ్ వచ్చి జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆయన జాబ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, డజంట్ పాస్ అవుట్ యాక్చువల్లీ, హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్లాగ్స్ అండ్ దెన్ లైఫ్లో ఎట్లా సెటిల్ అయ్యాడు అండ్ దెన్ హౌ హీ కైండ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అ గర్ల్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఒక రెగ్యులర్ పర్సన్ ఏమేమైతే గో త్రూ అవుతాడో లైఫ్లో అవన్నీ బట్ విత్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ హైస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ లోస్. It is kind of interesting to watch, so it's a good watch. If you haven't really watched it, definitely check out. Another movie from Netflix is Kathalikku Neramillai. I kind of stumbled upon it like నేను పోస్టర్ చూసి నిత్యా మీనన్ అండ్ జయం రవి అనమాట లీడ్ కాస్ట్, హీరో హీరోయిన్, with a intention that you know these guys are gonna choose a good film only అనే intention తో I kind of started watching it. Actually నేను స్టార్ట్ చేశాక మా హస్బెండ్ వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు అండ్ హీ ఆల్సో ఫెల్ట్ దిస్ ఇస్ రియలీ గుడ్ బై ద ఎండ్. ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ నైస్ వార్మ్ ఫీల్ గుడ్ మూవీ అనమాట. Two people trying to find love. Nitya Menon is a different individual and Jayam Ravi is a different individual. Hero doesn't want to get married at all and never have kids. Heroine has a love story and she's very keen on getting married and like
having kids as soon as possible. Both of them have different relations, what they went through, what is their life, and వాళ్ళు అనుకునే చేయగలిగారా, and both of them how they meet hero and heroine. It's very different from a regular love story. So that's what and it was very interesting, so that's what made it more come into this favorites list, I would say. It's very unusual but very subtle and very nice love story. One next recommendation is in Hotstar. It's a movie called Ponman. మీరు సూక్ష్మదర్శిని మూవీ చూసుంటే లైక్ ద సేమ్ హీరో. సో జస్ట్ ర్యాండమ్ గా వి థాట్ ఆఫ్ లైక్ ఏం వాచ్ చేద్దామని పెట్టామన్నమాట. ఇట్స్ అ నైస్ వాచ్ యాక్చువల్లీ. పెద్ద ప్లాట్ ఏముండదు ఈ మూవీకి. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ప్లాట్ అనమాట. ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఆ ఫ్యామిలీలో అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలి. ఆ పెళ్లి చేయాలంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఇన్ని సవరాస్ బంగారం ఉంటేనే పెళ్లి ఒప్పుకుంటారు అనమాట అబ్బాయి వాళ్ళు. అండ్ దే ఆర్ వెరీ పూర్. హౌ డిడ్ దే మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్? అండ్ దెన్ దిస్ గై కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్, హీల్ హెల్ప్ దెమ్. అండ్ మొత్తం నేను చెప్పేస్తే మజా ఉండదు. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఆ గోల్డ్ ఎలా ప్రొక్యూర్ చేశారు అండ్ గోల్డ్ రికవరీ కూడా ఉంటుంది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అనేది మీరు మూవీలో చూడాలి. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ రివాల్వ్స్ ఆన్ దట్. ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ ప్లాట్ బట్ దిస్ గై ఈస్ సో అడమెంట్ అండ్ లైక్ అలా వెళ్ళిపోతుంది, తెలియకుండా టైం వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మూవీ. ఇట్స్ అ నైస్ అండ్ లైట్ వాచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. నెక్స్ట్ రికమెండేషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ Z5. This is a bomb recommendation, I would say. This is a series called Aidham Vedam. Tamil, Telugu, I think different languages lo undi. Actually Tamil series anukunta idi. Like crazy guys, and this is from the makers of, in childhood if you know, there is a serial called Marmadesam. I think ETV లో వచ్చేది అనుకుంటా చిన్నప్పుడు. అన్వేషిత, మర్మదేశం ఇవన్నీ వస్తుండే కదా. సో ఫ్రమ్ ద మేకర్స్ ఆఫ్ మర్మదేశం అన్నారు. ఐ థాట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ప్రామిసింగ్ బట్ ఇట్ ఎక్సీడెడ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్. దట్స్ హౌ ఇట్ వాజ్. స్టోరీ, ప్లాట్, ట్విస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ క్రేజీ. అంటే 2 ఎపిసోడ్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఇంకేమవుతుంది కొంచెం ప్లాట్ అర్థం కాదు. అండ్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ స్క్రీన్ ప్లే ఇస్ టూ గుడ్. అండ్ లైక్ ఆ ఎండ్ స్టోరీ అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా తీసుకున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రియల్లీ నైస్. బేసికలీ ఇది 5వ వేదం. ఎలా ఇప్పుడు మనకి 4 వేదాలు ఉన్నాయి కదా. సో 5వ వేదం ఉంది అనేది లైక్ దీస్ స్టోరీస్ అబౌట్. అండ్ అది హ్యుమానిటీకి యూజ్ అవ్వడానికి ఎప్పుడు బయటపడుతుంది, టైం వస్తుంది. సో ఆ టైం వచ్చింది అది బయటపడడానికి. అది బయటకు తీయడానికి హ్యుమానిటీ దానికి రిలేటెడ్ సీక్రెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆర్ ఓపెనింగ్కి ఇవన్నీ దాచడానికి హ్యుమానిటీ అంతా కలిసి ట్రైస్ టు ప్రొటెక్ట్. అండ్ ఆన్ అన్ అదర్ హ్యాండ్ AI, this makes it more interesting actually. On the other hand, AI kuda kind of tries to get into a human form and like tries to acquire this knowledge. I don't like, the plot is pretty interesting guys. It's a must watch. I'm sure ఇది చాలా మంది వాచ్ చేయలేదు బికాస్ నేను చెప్పినప్పుడు చాలా మంది అవునా విల్ వాచ్ ఇట్ అని అన్నారు. సో ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ గుడ్ వాచ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సేమ్ Z5లోనే నేను ఇంకొక మూవీ చూసింది, మజాకా. సందీప్ కిషన్ మూవీ. సందీప్ కిషన్ అండ్ రావు రమేష్ ఇస్ ద లీడ్ కాస్ట్, ఐ కెన్ సే. ఎలా ఉంటుంది, ఇట్స్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ టు దిస్ ఫన్ మూవీస్, లైక్ నైస్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ లాగా ఉంటాయి కదా. I don't really say family entertainer. Koni situations like father and son getting married at same time, I don't think like it is family entertainer లాగా ఉంటుందా లేదా, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో ఐల్ టేక్ దట్ బ్యాక్. బట్ యా, ఇట్స్ అ నైస్ ఫన్ వాచ్. మంచి కామెడీ ఉంటుంది బేసిక్గా, చాలా కామెడీ ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ ఇన్ దిస్ మూవీ యూ కెన్ సీ హీరోయిన్ అన్షు అండ్ మన్మధుడు గెటింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు దిస్ మూవీ, గెటింగ్ బ్యాక్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇన్ దిస్ మూవీ. సో బేసిక్గా ప్లాట్ ఇస్ అబౌట్ లైక్ ఎ మదర్. సో ఎంట్రీ సీన్లోనే మీకు అర్థమైపోతుంది ప్లాట్ ఏంటంటే, లైక్ సన్ అండ్ ఫాదర్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ అండ్ దే వాంట్ గెట్ మ్యారీడ్. బేసికలీ దే వాంట్ టు బ్రింగ్ అ ఫ్యామిలీ బికాస్ వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మ ఉండదు, సో ప్రేమ ఉండదు. సో దే వాంట్ టు బ్రింగ్ అ ఫ్యామిలీ అండ్ లైక్ హ్యావ్ దట్ వార్మ్ ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్. దానికోసం లైక్ దే ఫాల్ ఇన్ టు లవ్. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నైస్ అండ్ లైక్ ఫన్ మూవీ టు వాచ్. సో నెక్స్ట్ రికమెండేషన్ ఇస్ అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉంది ఇది, హిచ్కి అనే మూవీ. ఇట్స్ అ హిందీ మూవీ. రాణి ముఖర్జీ లీడ్ కాస్ట్ అనమాట. సో షీ హ్యాస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యూరెట్ సిండ్రోమ్. సో ఊరికే తనకి ఇట్లా ఎక్కిళ్ళలాగా వస్తుంటాయి. షీ కాంట్ మాట్లాడలేదనమాట ఎక్కువ. ప్రొలాంగ్డ్గా కంటిన్యూస్గా ఒక 5 minutes కాదు 2 minutes కూడా మాట్లాడలేదనమాట. తనకి ఆ ఎక్కిళ్ళు వచ్చేస్తాయి. బట్ విత్ దట్ సిండ్రోమ్ షీ చూజెస్ టీచింగ్, విచ్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్యూజువల్, రైట్? టీచింగ్ అంటే కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతూ ఉండాలి, మనం చెప్పేది చిన్నపిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా చేయగలగాలి.
So she's very adamant about going into that teaching profession, and how she procures a job. అసలు తనకి ఆ జాబ్ రావడమే కష్టం అవుతుంది. ఫైనల్లీ షీ మేనేజ్ టు గెట్ అ జాబ్, బట్ ఆ జాబ్ వచ్చినప్పుడు షీ హ్యాస్ టు టీచ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ క్లాస్ అనమాట. ఓన్లీ 15 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఆ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఆర్ లైక్ టోటలీ నాట్ ఇన్ టు ఆర్ స్లమ్ కిడ్స్ అనమాట, కైండ్ ఆఫ్. ఆ కిడ్స్, దే ఆర్ నాట్ groomed like usual students, and like they don't come to class, they kind of do whatever they want. How she grooms, like it's a warm story, it's very nice to watch. How she came overcome that struggle, and like, you know, kind of supported the students. It's very nice watch. Next వచ్చి, I think it's a very famous movie, like everybody already know this కోర్ట్ మూవీ. నేను ఇది థియేటర్లో చూసాను, బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్డ్ ఇట్, యూ కెన్ వాచ్. ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ కాన్సెప్ట్. ఆల్రెడీ చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను పెద్దగా దీని గురించి చెప్పడానికి ఏం లేదనుకుంటున్నా. సో డెఫినెట్గా చూడండి ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాలిమీ. ఫాలిమీ ఈజ్ అగైన్ సేమ్ సూక్ష్మదర్శిని హీరో ఉన్నారు కదా, ఆయన ముందు అన్నిటికన్నా ఇది కూడా రాకముందు చేసిన మూవీ అనమాట. ఫాలిమీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మూవీ. ఐ థింక్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మూవీ. దాని తర్వాత సూక్ష్మదర్శిని వచ్చింది బేసిక్గా. సో ఫాలిమీ మూవీలో కూడా హీఈస్ ద వన్, హీఈస్ ద కాస్ట్, అండ్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ స్టోరీ అనమాట. సో అమ్మ నాన్న ఇద్దరు పిల్లలు అబ్బాయిలే అనమాట, అండ్ ఒక తాతయ్య, వీళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ. దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ యునైటెడ్ అండ్ బ్రోకెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో ఎవరి మాట ఎవరో వినర్ అనమాట, ఎవరి ఇండివిజువల్ చాయిసెస్ వాళ్ళవి. మమ్మీ జాబ్కి వెళ్తుంది, డాడీ హ్యాస్ అ బిజినెస్, అండ్ వాళ్ళిద్దరూ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ అ మిస్కమ్యూనికేటెడ్ మ్యారేజ్ లాగా ఉంటారు. అండ్ పెద్ద కొడుకు చిన్న కొడుకు, they don't agree to their father, and then తాతయ్య ఉంటాడు, తాతయ్య has some wishes nobody listens to, and he wants to go Kashi, and how they made it happen. And at the end of the story, there's a lot of fun, చాలా నవ్వు వస్తుంది. and at the end of the day, how they came back together as a family, బికాస్ ఒకరికొకరు అస్సలు కోఆర్డినేషన్ ఉండదు, దే ఆర్ లైక్ టోటలీ డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంటారు. హౌ దే కేమ్ టుగెదర్, ఇట్స్ అ గుడ్ వాచ్ అనమాట. ఇది అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉంది. అండ్ అగైన్ అనదర్ వాచ్ ఇన్ హాట్స్టార్, జియో హాట్స్టార్ కదా ఇప్పుడు. సో హాట్స్టార్లో నేను ఇంకొకటి చూసింది, ఇట్స్ అ కార్టూన్ మూవీ, ముఫాసా లయన్ కింగ్ అని. కార్టూన్ మూవీ కదా అనుకో, బట్ యా ఐ డోంట్ నో, వన్ డే మై హస్బెండ్ కేమ్ అండ్ సెడ్ లైక్ లెట్స్ వాచ్ ముఫాసా లయన్ కింగ్. ఐ వాజ్ లైక్ వై నాట్ అని స్టార్ట్ చేసాము. ఇట్ వాస్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. తెలుగులో అయితే మూవీ డబ్బింగ్ ఎవరెవరు చెప్పారు తెలుసా? ఐ డోంట్ నో వై దిస్ లయన్ కింగ్ సిరీస్ calls for bigger celebrities for dubbing. So you know, Telugulo, me if you watch this, Mahesh Babu Mufasa dubbing chepparu, and Brahmanandam, Ali, all these guys like dubbing చెప్పారనమాట. సముద్రకని వాయిస్ కూడా చెప్తారు కదా సమ్వన్, ఆయన వాయిస్ కూడా ఉంటుంది. సో like there are like bigger people who has given dubbing. Yeah, if you want to watch in Telugu and English, like anyway, any language, it is in Geo Hotstar. It's nice, it's a good watch, it's a fun watch. If you are not into cartoon films, I don't know how you will find it, but we found it very interesting. మేము కూడా అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా కార్టూన్ ఫిల్మ్స్ చూడడం కానీ we found it very interesting. బేసిక్ గా మనం ఏదైనా మూవీ చూసినప్పుడు ఏముంటాయి కాన్స్టెంట్స్, లైక్ టైం తెలియకుండా అయిపోవాలి. లైక్ ద స్టోరీ షుడ్ బి గ్రిప్పింగ్ ఎనఫ్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి బోరింగ్, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఎంటర్టైనింగ్, అండ్ అండ్ అడిషనల్ పారామీటర్ ఇస్ ఇట్ షుడ్ లీవ్ యూ విత్ అ గుడ్ ఫీలింగ్. ఇది అన్ని మూవీస్ ఇవ్వదు, బట్ కొన్ని మూవీస్ లైక్ ఈ లిస్ట్లో ఎస్పెషలీ కొన్ని ఉంటాయి, దే లీవ్ యూ విత్ అ గుడ్ ఫీలింగ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పారామీటర్స్ చెక్ అయితే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి మై ఫేవరెట్. సో ముఫాసా లయన్ కింగ్ చెప్పేసా కదా. సో నెక్స్ట్ వన్ అమెజాన్ ప్రైమ్లో, ఐ థింక్ ఇది రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది అనుకుంటా, జాబిలమ్మ నీకు అంత కోపమా. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎ తమిళ్ మూవీ విత్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ ఇన్ ద క్యాస్ట్. సో ఇది తెలుగులో కూడా ఉంది, తమిళ్లో కూడా ఉంది. ఆల్ యంగ్స్టర్స్ అనమాట. ద హీరోయిన్ ఇస్ లైక్ అజిత్ మూవీ నీకేం కావాలో చెప్పు సాంగ్లో ఉంటుంది కదా ఆ పాప, she's the heroine now. Yeah, it's like a plot of full youngsters, basically love story. Hero heroine మధ్య హీరోకి బ్రేకప్ అవుతుంది. ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ కూడా ఉంటుంది సెకండ్ హీరోయిన్ లాగా. సో హీరోకి బ్రేకప్ అవుతుంది. హీ ట్రైస్ టు గో ఫర్ పెళ్లి చూపులు చూడడానికి ఇంకో అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్తాడనమాట. అప్పుడే హీ గెట్స్ అ కార్డ్ సేయింగ్ దట్ లైక్ యువర్ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇస్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ అని. అప్పుడు హీ ఫీల్స్ మిసరబుల్, అండ్ లైక్ హీ కైండ్ ఆఫ్ ఓపెన్స్ అప్ లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ లవ్ స్టోరీ అని. పెళ్లి చూపుల్లో హీ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ discussing, and that's when the story opens up their love story. The love story is kind of very nice and beautiful to watch.
కాస్టింగ్ అంతా కూడా పెద్ద కాస్టింగే ఉన్నారు. అండ్ లైక్ హీరోయిన్ ఫాదర్ శరత్ కుమార్ యాక్ట్ చేశారు. సో ఇట్స్ అ గుడ్ వాచ్. లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఫన్ అండ్ ఐ ఫీల్ ద హీరో, హీరోయిన్ అండ్ ఓవరాల్ ద కాస్ట్ వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో గ్రూప్ అంతా దే డిడ్ అ వెరీ ప్రెటీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ యాక్టింగ్. యంగ్స్టర్స్ అయినా కాదు. అండ్ హీరో ఐ ఫీల్ హీరో హీరోయిన్కి దే విల్ గెట్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ బికాస్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దే డిడ్ అ ప్రెటీ గుడ్ జాబ్ ఇన్ యాక్టింగ్. న్యూ కమర్స్ లాగా అనిపించలేదు. అండ్ మూవీస్ డైరెక్టెడ్ బై ధనుష్, అది చెప్పడం మర్చిపోయా. అండ్ ద సాంగ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ నైస్. మై హస్బెండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత హీ స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ దోస్ సాంగ్స్ ఆన్ రిపీట్. లైక్ యా, సాంగ్స్ ఆర్ వెరీ నైస్ ఇన్ దిస్ మూవీ. ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు ద ఎండ్ గైజ్. ఇంకా 2 more రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ బాపు. ఇది కూడా జియో హాట్‌స్టార్‌లో ఉంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ లైక్ అ ఫార్మర్ స్టోరీ అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఇట్ వాస్ అ గుడ్ వాచ్. బేసిక్‌గా ఇక్కడ కూడా ఫ్యామిలీ ఉంటారు. నలుగురు ఫ్యామిలీ, మదర్, ఫాదర్, 2 కిడ్స్, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అండ్ ఆల్సో తాతయ్య. అండ్ దీస్ ఆర్ ఫార్మర్స్ అనమాట. విలేజ్‌లో ఉంటారు. దే డూ అ కాటన్ క్రాప్ అనమాట. మంచిగా పండుతుంది ఆ సంవత్సరము. వాళ్ళకి చాలా అప్పులుంటాయి. సో పంటంతా అమ్మేసి అప్పులన్నీ తీర్చేసి మంచిగా లైక్ అండ్ కిడ్స్ ఉంటారు కదా, ఒకరికి ఎడ్యుకేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంకొకరికి ఏమో ఆటో కొనియాలని ఉంటుంది. సో ఆల్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్ పంట ఫినిష్ చేసి అప్పులు ఫినిష్ చేసి వీళ్ళు కైండ్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం అని అనుకుంటారు. అదే టైంకి క్రాప్ చేతికి వస్తుందా రాదా, యునో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రగుల్స్. బేసిక్గా క్రాప్ రాదనమాట. సో దే కైండ్ ఆఫ్ వాంట్ మనీ బికాస్ చాలా అప్పులు ఉంటాయి వాళ్ళకి. తాతయ్య క్యారెక్టర్ ఏమో బలగ మూవీలో తాతయ్య ఉంటారు కదా, ఆయన ప్లే చేశారు. అండ్ ద ఫాదర్ క్యారెక్టర్ బ్రహ్మాజీ, మదర్ క్యారెక్టర్ ఆమ్ని గారు ప్లే చేశారు అనమాట. సో కాస్ట్ అంతా బిగ్గర్ వాళ్ళే ఉన్నారు. ఒక పాయింట్లో బ్రహ్మాజీ గోస్ ఫర్ అ సూసైడ్ అనమాట. హీ కమ్ అండ్ దెన్ సమ్మన్ సేవ్స్ హిమ్. సో అక్కడ నుంచి వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్ స్టార్ట్ అయ్యి హౌ దే కేమ్ బ్యాక్, లైక్ a nice problems నుంచి బయటకు వచ్చే ఒక ఫ్యామిలీ, how they come together and like it's a warm story to watch. And next and the last recommendation is a series called Hometown guys. ఇది ఆహాలో ఉంది. యాక్చువల్లీ ఆహాలో ఇప్పుడే రియలైజ్ అయ్యాను నేను ఆహాలో పెద్దగా ఏం చూడలేదని చెప్పి. ఐ కైండ్ ఆఫ్ సా వన్ సిరీస్ కాల్డ్ వేరే లెవెల్ ఆఫీస్. నాకు అదంత గొప్పగా ఏం అనిపించలేదు టు రికమెండ్ హియర్. బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వీ స్టార్టెడ్ లైక్ yesterday or day before yesterday. Yeah, it is చాలా తక్కువ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. బట్ కాస్టింగ్ అంతా రాజీవ్ కనకాల అండ్ ఝాన్సీ గారు ఆర్ ద మెయిన్ లీడ్ పేర్. సేమ్ ఫ్యామిలీ స్టోరీ. అండ్ ఫౌండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ చాలా ప్రమోషన్స్ జరిగాయి. సో వీ స్టార్టెడ్ వాచింగ్. ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఎస్పెషలీ కొంచెం మెల్లగా పోతుంటుంది. బట్ దెర్ ఇస్ అ కామెడీ ఆల్సో. ఇట్స్ లైక్ అ ప్రాపర్ సొంతూరులో ప్రాపర్. ఇట్స్ లైక్ వాచింగ్ రియల్ లైఫ్ లాగానే అనిపిస్తుంది. స్పెషల్ కాదు. సో ఇట్స్ లైక్ వాచింగ్ మన అడాలసెన్స్కి కూడా మనం రిలేట్ చేసుకోగలుగుతాం. అంటే స్కూలింగ్ ఎలా ఉండేది చిన్నప్పుడు. ఇట్స్ లైక్ అ రెగ్యులర్ మిడిల్ క్లాస్ ఇంట్లో అందరి ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ అనమాట. సమ్ మైట్ ఫైండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్, సమ్ మైట్ ఫైండ్ ఇట్ నాట్. బట్ దిస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ టు ద లిస్ట్ విచ్ ఇస్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నైస్. సో యా, ఐ జస్ట్ రిమెంబర్డ్ యాక్చువల్లీ ఈ లిస్ట్ కాకుండా దిస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాచ్డ్ ఇన్ యూట్యూబ్. ఇట్స్ అ సిరీస్, ప్రసాద్ బైరా సిరీస్ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటే. వివాహ భోజనంబు అనే ఒక సిరీస్ స్టార్ట్ చేశారనమాట. ఐ థింక్ ఎపిసోడ్ 8 వరకు వచ్చినట్టుంది. సో సేమ్ క్యాస్ట్ ప్రతి మచ్. మీరు ముందు సిరీస్ చూస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ క్యాస్టే ఉన్నారు ఈ సిరీస్లో కూడా. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ మోర్ వాచ్ యూ కెన్ డూ. ఐ థింక్ 8 ఎపిసోడ్స్ అయిపోయి 9th ఎపిసోడ్ రావాలి. సో ప్రాబ్లీ వీకెండ్ అవుతుంది. లైక్ it's something if you want to watch and chill. It's one more like if you enjoy his kind of things. It's actually a decent watch. I wouldn't say I don't say it's great or it's not very bad. It's a okay watch. So if you are looking for something like YouTube series ala even chustunte adi kuda you can watch. Like koncham comedy untadi and then there is a love story and everything. Especially love story unnappudu time telekunda ayipotadi. You find it's very cute and nice. So yeah, that's one more watch I want to add to the list. So yeah, that's it guys. I think long weekend kuda vachesindi. So I thought this is the best time to release this video. I'm actually recording this today. The plan is to record it tomorrow. Today is a Good Friday. Long weekend ochindi kada. I thought people yeah, బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తారు. బట్ ఎండలు చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి. ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ స్టేయింగ్ ఇన్ అండ్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్. సో యా, నాలాగా ఎవరైనా ఇంట్లో ఉండి లైక్ ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు లుక్ అవుట్ ఫర్ సమ్ ఓటీటీ రికమెండేషన్స్ ఆర్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ఫ్యామిలీ వాచింగ్ సంథింగ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అ స్టే హోమ్ మామ్ ఆర్ జస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక ఆర్ తినేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ నైస్ రికమెండేషన్స్, ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ రియలీ గుడ్. ఐ హోప్ యూ రియలీ ఎంజాయ్ when you watch this. ఖచ్చితంగా ఈ లిస్ట్లో మెనీ థింగ్స్ విల్
you will really like. So if you watch the recommendations and meek emana nachite kachithanga na comments lo cheppandi nachini ani, so that it encourages me to do more such recommendation videos and like you put it out here. నేను చూడని ఈ లిస్ట్ లో లేనివి మీరు చూసిన సిరీస్ ఏమైనా ఉండుంటే and if you want to recommend them to me, అవి కూడా కామెంట్స్ లో చెప్పేసేయండి. And that brings me to the end of this video. Thank you so much for watching. I'll see you in my next one. Okay, thanks, bye.